সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 11,000 ফিটেরও ওপরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। যেখানে আছি তাকে বলা হয় ট্রান্স হিমালয়া। লাদাখের এই লে শহরেই একসময় শুটিং হয়েছিল 3 ইডিয়টস ছবির। আমির খান সেই ছবিতে যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তার আসল পরিচয় সোনাম ওয়াংচুক। আর সেই সোনাম এখন এই লে শহরে অনশনে বসেছেন। We call it a fast, a climate fast for the safeguard of the environment, which is very fragile in these high Himalayas. And there are these unique indigenous tribal cultures that thrive here. Now, to safeguard these ecosystems and the people who live here, there is a special provision in the Indian Constitution called 6th Schedule of Article 244, which provides such indigenous people democratic rights to manage their own habitat themselves, whether it is forest, land, social customs, agriculture and so on, whereby they can form an assembly at the grassroots level, send elected representatives and make laws. This is a very beautiful provision in the Indian Constitution which proves that our forefathers not only tolerated diversity, they actively encouraged. একসময় জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল লাদাখ, কিন্তু লাদাখের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল আলাদা রাজ্যের। জম্মু কাশ্মীরকে যখন ভাগ করা হয় তখন ইউনিয়ন টেরিটরি হিসেবে তৈরি করা হয় লাদাখ। কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের সম্মান পেলেও এখানে তৈরি হয়নি কোনো বিধানসভা। When Ladakh became a separate union territory after Jammu and Kashmir broke into two parts, Ladakhi people expected that they would have these safeguards of the constitution as part of the new union territory. And the government back then had not only assured but promised in various meetings which are minuted, and two serious big elections, parliamentary elections and hill council elections, where their pledge to fulfill this aspiration of the people to be safeguarded under 6th schedule was number 1 and number 3, top of the agenda. So people were assured that our rights will be safeguarded. But after few months they went silent, then they started ignoring us, reminding them of their promise, and then there were many meetings, dilly-dallying, and finally after 4.5 years they just declined on March 4th, which is when we had to decide to make our voice heard in more compelling ways than just meetings. And that's why from March 6th people here have been sitting on this fast to safeguard the place. শুধু তাই নয়, লাদাখের মানুষের বেঁচে থাকার একাধিক দাবি নিয়ে এখানে আন্দোলন করছেন সোনাম ওয়াংচুক। তিনি জানিয়েছেন যতদিন সরকার তার দাবি মানবে না ততদিন পর্যন্ত এই অনশন আন্দোলন চলতে থাকবে। ক্যামেরায় রউফের সঙ্গে আমি সমন্তক, DW লাদাখ।